ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. జనరల్గా మనం మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పెట్టే చికెన్ బిర్యానీ సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి టేస్ట్ ఇచ్చే చికెన్ బిర్యానీ ఇవాళ నేను చేసి చూపించబోతున్నాను. మరి లేట్ చేయకుండా వెడ్డింగ్ స్టైల్ చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేశానో చూసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గిన్నెలో 1/2 కప్ ఆయిల్ హీట్ చేసి అందులో 2 ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, 8 లవంగాలు, 3 ఇలాచి, 3 బిర్యానీ ఆకులు, 1 కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1 కప్పు టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసి మగ్గనివ్వాలి. టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత 1/2 కప్పు పెరుగు, హ్యాండ్ఫుల్ కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. రెండు టేబుల్ స్పూన్ కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నేను వేయట్లేదు. మసాలా అంతా కలిపిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్న 600 గ్రాముల చికెన్ యాడ్ చేసుకొని కలపాలి. చికెన్కి మసాలా అంతా పట్టిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మేతి యాడ్ చేసి చికెన్కి పట్టనివ్వాలి. నెక్స్ట్ 1.5 కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి చికెన్ అంతా ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టుకొని చికెన్ని 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మరొక గిన్నెలో రైస్ ఉడకడానికి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి నానబెట్టుకున్న 1 కప్పు బాస్మతి రైస్ని యాడ్ చేసి ఈ రైస్ని మూత పెట్టుకొని 70% కుక్ చేసుకోవాలి. చికెన్ 10 నిమిషాల తర్వాత అంతా కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 70% కుక్ అయిన రైస్ని చికెన్లో ఒక లేయర్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. 70% అంటే రైస్ కొంచెం పలుకు ఉండాలి. రైస్ అంతా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి రైస్ని టిష్యూ పేపర్తో కవర్ చేయాలి. రైస్ను టిష్యూ పేపర్తో కవర్ చేసిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ చల్లి గిన్నె మూత పెట్టుకొని ఒక ప్యాన్ పైన 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్ మీద, 12 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ మీద కుక్ చేసుకోవాలి బిర్యానీని. సో 17 నిమిషాల తర్వాత బిర్యానీ కుక్ అయిపోయింది. చూసారు కదా వెడ్డింగ్ స్టైల్ చికెన్ బిర్యానీ, తక్కువ మసాలాతో సూపర్ టేస్ట్ ఉండే చికెన్ బిర్యానీ అండి ఇది. సో ఈ సండేకి ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి పెట్టండి, సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మా ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వండి. ఇంకొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు ఎంజాయ్ యువర్ ఫుడ్, ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. బాయ్ బాయ్.